Thank you very much. PowerBi అనేది not only data visualization tool. If you have correct set of data, we can do anything. We can do wonders in PowerBi. We can do proper analysis and we can present that data into PowerBi. Mana analysis మనం ఏదైతే analyze చేస్తామో those things can be presented in PowerBi. Okay. And next is we can do presentations also. If you have a proper set of data, we can do dynamic presentation. Dynamic presentation and for example, today, what is the date today? It's 30th, right? 30th, yeah. 30th of January. Okay. On every day, dynamically, the date has to change, and it has to show new set of data. 30th కి సంబంధించిన సేల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, 31st కి సంబంధించిన సేల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో డైనమిక్ గా మనం డేటాని పుల్ చేయొచ్చు అన్నమాట బై యూజింగ్ PowerBi. Okay, all these things can be done in PowerBi. That's why this became very much popular. Okay, understood. So coming to me, myself Narendra, I'm having around 8+ years of experience, okay, into IT. Okay, I worked on means different technologies like Excel, VBA macros, SQL, Power BI, SAP, all those things. Okay, I worked in multiple companies in ABB, ABN Bell, like Accenture, Dell, like this. Okay, this is about myself. Okay. Now, moving to the next one. 1 minute. Okay. What is PowerBi? First slide in what is PowerBi and better. PowerBi is a PowerBi is a data visualization tool. Nenu ade bettanu. PowerBi is a data visualization tool. Whatever I'm highlighting now, whatever I'm highlighting now, ఇది as of now మీరు మర్చిపోండి. ఓకేనా, నేను హైలైట్ చేసింది as of now మీరు మర్చిపోండి. డెమో ఎండ్ అయ్యేసరికి ఈ పాయింట్ నేను కవర్ చేస్తాను. ఓకే, PowerBi is a data visualization tool that converts raw data from different sources to interactive dashboards. Okay, PowerBi యొక్క బ్యూటీ ఏంటంటే it can connect to n number of different sources like Azure SQL, SSMS, Oracle SQL, and flat files like Excel you can connect, text files you can connect, .csv files, comma separated value files you can connect, like that n number of Snowflake you can connect, n number of data sources. List is there which I'm going to show to you guys in the second class, might be in the second class. First day మనది installation ఉంటుంది. Sorry, first day మనది installation ఉంటుంది, second day might be I will show all the list. Okay, so PowerBi having this feature, okay, to connect to n number of different sources, and it will pull the data from those different sources. It can pull the data from those different sources. Okay, and it can convert the normal data. Okay, ఇది బోరింగ్ ఫార్మాట్. ఓకే, రోస్ కాలమ్స్ లో డేటా ఇస్తే no one can understand anything. Okay, for example, if you are in the management team అనుకుందాం, if I provide this Excel data, what you will do with that? ఎంత సేల్ ఏం జరిగిందో అసలు ఏమన్నా ఐడెంటిఫై చేయగలమా? We cannot do it. It's a boring format. So we will convert this format into beautiful representation. Okay, like this. Okay, then we'll come to know we'll come to know what is the sales happened in Australia, what is the sales happened in Canada, what is the sales happened in France, what is the sales happened in Great Britain, okay, United States of America. Like this we'll come to know about the sales and where the sales happened and where the sales happened. Like this, sales over time, from Q1 to Q2, how much it happened, from Q2 to Q3, how much it happened, Q3 నుంచి Q4 కి సేల్ ఎలా ఉంది చూడండి. Drastically it has been improved.
ఓకే, మన వర్క్స్ అనేవి ఇలా చేయాలన్నమాట. మనం ఇలా చేస్తే దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్. ఇఫ్ యూ గివ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండే ఫార్మాట్ ఇస్తే దట్ దట్ విల్ నాట్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఇంకా హెల్ప్ఫుల్ కాకపోగా ప్రాబ్లమ్స్ లోకి నెడుతుంది అనమాట. వాడు ప్రాపర్ గా అనలైజ్ చేయకుండా వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు అనలైజ్ చేశాడు అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో ద రాంగ్ నెంబర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్. కరెక్ట్? So that's where the Power BI developer will come into picture. That's where the Power BI developer will come into picture. Okay, proper ga Power BI నేర్చుకొని if whatever data we are getting, వాటిని నీట్ గా అనలైజ్ చేస్తూ if we are keeping in a proper format, then that will be more helpful to the management. Okay, so నేనేం మెన్షన్ చేశానంటే Power BI is a data visualization tool that converts the raw data from different sources to interactive dashboards and BI reports, okay, to drive business results with actionable insights. Okay, మనం అనలైజ్ చేసినవి ఎక్కడ మిస్టేక్స్ జరిగాయో అవి కనుక మనం షో చేయగలిగితే ఇన్ పవర్ బిఐ, ఓకే, ఇన్ పవర్ బిఐ అవి కనుక చూపించగలిగితే that will be more helpful for the management to drive the business. Okay, so that will be very much easy for them. మనం problematic areas ని మనం షో చేయగలిగితే then that will be easy for the management people to take it up, and వాళ్ళ ఆ ఏరియాలో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తుంటాడో వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఫార్వర్డ్ చేసి they will take some actions on top of it. That is the beauty of Power BI. Any questions? Okay, fine. If no questions, I will be moving to the next slide. Okay. Now, Power BI అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. Okay, it's a data visualization tool. Okay, where it will connect to a number of different sources and it will pull the raw data and it can convert that raw data into interactive dashboards. ఇక్కడ వరకు అయితే ఒక ఐడియా ఉంది. Now, Power BI, for example, Power BI నేర్చుకునేటప్పుడు ఏమేమి నేర్చుకోవాలి మనం? Power BI నేర్చుకోవాలి అంటే ఏమేమి నేర్చుకోవాలి? Now we will see the process flow of Power BI. Then we will understand what needs to be learned. Okay, what needs to be learned. Okay, first of all, common. 1 minute. I'm going to paint. Common గా ఇప్పుడు మీకుండే నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఇది పవర్ బిఐ అనుకుందాం. ఇది పవర్ బిఐ అనుకుందాం. నేనేం చెప్పానంటే పవర్ బిఐ 1 minute. ఓకే, ఇప్పుడుండే నాలెడ్జ్ ప్రకారం పవర్ బిఐ అనే టూల్లో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు పుల్ ద రా డేటా. కరెక్ట్? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు పుల్ ద రా డేటా. కరెక్ట్? ఇక్కడ వరకు మీకు ఐడియా ఉందా? ఇక్కడ వరకు మీకు ఐడియా ఉంది కదా? మనం చెప్పుకుంది అదే కదా ఇప్పుడు? పుల్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ S1. S1 అంటే source 1. Okay, I'm calling this one as S2. I'm calling this one as S2. This is source 2. Okay, Power BI can connect to the source 1 and it can pull the data. Power BI can connect to the data source 2 and you can pull the data. Okay, ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది కదా? But this one is not only Power BI. This one is not only Power BI. This is Power BI desktop. It is a desktop. Power BI desktop. What is this Power BI desktop? Again, one more question. Power BI desktop, it is used to develop your dashboards. అంటే పవర్ బిఐలో డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. డెస్క్టాప్ లో డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటే we will create all kind of our dashboards in Power BI desktop. Understood? Power BI desktop will connect to a number of different sources
and it will pull the data into Power BI. Then it will create all the dashboards in Power BI desktop. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ హియర్. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. మనం డాష్బోర్డ్ అనేది బిల్డ్ చేసాము. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? నెక్స్ట్ స్టోరీ టెల్లింగ్. స్టోరీ టెల్లింగ్ మనం చేసేసాము ఆల్రెడీ. డాష్బోర్డ్ అనేది స్టోరీ టెల్లింగ్ కదా. మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా మేనేజ్మెంట్ అంటే డాష్బోర్డ్స్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మేనేజ్మెంట్ కరెక్ట్. మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూజర్. కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెస్క్టాప్ లో మనం పవర్ బిఐ డాష్బోర్డ్ బిల్డ్ చేశాక we need to share it to the users. Correct. yes, There are n number of ways to do it. You can via email you can send it, right? yes, sir. Via email you can send it, right? Correct. And one more way which I am seeing is SharePoint. Via SharePoint also we can share it, right? Correct. Opkundara, agree? Yeah. Agree. This is SharePoint. Agree. All agree. Sir. Yeah. Only one person. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay. Make this session as an interactive session. And one more time, నేను చెప్తున్నాను మీకు. This is not the demo session. ఇది డెమో సెషన్ కాదు. ఇది నా ఫస్ట్ సెషన్. పవర్ బిఐ మీరు నేర్చుకోవాలని వచ్చారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ సెషన్, నాట్ ద డెమో సెషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ సెషన్. ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ ఇంటరాక్టివ్. ఓకే, అగ్రీ కదా? బట్ వీ విల్ నాట్ డూ దిస్ థింగ్స్. We will not do it. Why? Because there is no security. Power BI desktop low, you will build your dashboards. If you send it via email, he can do anything with that Power BI dashboard. There is no security. Okay. So Power BI has introduced one more concept called Power BI service. Yes. Okay. Power BI has introduced one more concept called Power BI service. Majorly, ఇది ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే, and this is the cloud-based one. Power BI service is the cloud-based one. Okay, we will move our dashboards to cloud-based Power BI service. Then from here, we will give access to the users. Then from here, we will give access to the users. Why Power BI service? More security, which is managed by Microsoft. So security will be more. మనకి మెయిన్ గా సెక్యూరిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్. And even in Power BI service, we can do so many things, so many other things, which you are going to learn in the course. Okay. As of now, మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలి అంటే you need to learn Power BI desktop and you need to learn Power BI service. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Flow అర్థమైందా? Yes, sir. Yeah, నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్. సెకండ్ క్లాస్కి వచ్చి మళ్ళీ డౌట్ అడగచ్చు, తప్పలేదు, కానీ ఎక్స్టెన్సివ్ గా అడగాలి మీరు. ఓకే, థింక్ చేయండి. ఓకే, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ నేర్చుకోవాలి, పవర్ బిఐ సర్వీస్ నేర్చుకుంటే దెన్ యూ విల్ బికమ్ పవర్ బిఐ ప్రో డెవలపర్. పవర్ బిఐ ప్రో డెవలపర్. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. What I have presented here is the same thing. Sorry, what I have presented here is the same thing. Okay, we have hundreds of data sources which can connect to Power BI desktop.
which can connect to Power BI desktop. And after developing, we will publish this one into Power BI service. It's a cloud-based. And we will give access to the users. Users can view it in laptop, tab, and mobile. Why mobile? Ela mobile lo ela ante Power BI, Amazon, Flipkart app ela undo, even Power BI is also having app. Microsoft Power BI. You can go and check it in your Play Stores or App Stores. You'll find this Power BI software application. Once, please check it. Anyone? Just for confirmation. One person is enough. ఎవరా పర్సన్ ఉంది అని చెప్పిన వాళ్ళు పేరు చెప్పండి. Yes, sir. Available, sir, in Play Store. మీ పేరేంటి? Praveen, sir. Praveen Kumar. ఓకే, సూపర్. సో మనం యాప్ లోకి లాగిన్ చేస్తే వీ కెన్ వ్యూ ఆల్ ద డాష్ బోర్డ్స్. మన ఏదైనా మన డాష్ బోర్డ్స్, మన యాప్స్ ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు అనమాట. ద మేనేజ్మెంట్ person is traveling. When he gets any email from us saying that the report has been refreshed, you can go and check it. Then if he is in traveling, what he will do? He will take his mobile and he will immediately check it. Adi undi anamata for BI. Okay, he should not wait for till he lands. Okay, land ayi office kochi or after going to home, akkada varaku wait cheyalsina avasam ledhu. He can pick it his mobile and he can pick it. That is a beauty. Power BI gateways. Coming to again source. For example, the data source up to 30th undi data. 31st data వచ్చింది source loki. What is the process to get the 31st data again? ఎవరైనా గెస్ కొట్టగలరా? మనం గేట్వేస్ ని యూజ్ చేసి ఆ డేటాని రీఫ్రెష్ చేయొచ్చు సార్, అవి డౌన్లోడ్ చేసుకొని. I will not agree your point. మీకుండే నాలెడ్జ్ ప్రకారం చెప్పండి. యాజ్ ఆఫ్ నో నేను ఏం చెప్పానో ఆ నాలెడ్జ్ ప్రకారం చెప్పండి. గేట్వే ద్వారా విజువలైజేషన్ చేయొచ్చు. ఈ విజువలైజేషన్ ఇక్కడ డెస్క్టాప్, ఇక్కడ విజువలైజేషన్ 30th డేటా ఉంది. ఓకే, 31st డేటా తీసుకురావాలి అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? రీసింక్ చేయాలి. ఎస్, రీసింక్ చేయాలి. కరెక్ట్. అర్థం కాలేదు సార్. ఇప్పుడు 30th డేటా పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో ఉంది కాబట్టి 31st డేటా ఎలా తీసుకొని వస్తాం? అగైన్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ని రిఫ్రెష్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో అండ్ పుల్ ద 31st డేటా. రిఫ్రెష్ చేస్తే ఓకే, రిఫ్రెష్ ఆర్ రీసింక్. ఓకే, అంటే మధ్యలో ఓకే సోర్స్ కి పవర్ బిఐ కి కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా. వెన్ యూ రిఫ్రెష్ ఇట్ విల్ గో అండ్ పుల్ ద 31st డేటా. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? Next, what we will do is again we will load this one into Power BI service. Why? Because మన ఇక్కడ కూడా Power BI service లో 30th డేటా ఉంది. సో అక్కడ కూడా రిఫ్రెష్ చేయాలి. అక్కడ కూడా 30th డేటానే ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్, మనకి ఈ రోజు ఉండే ప్రాసెస్, మనకి తెలిసిన ప్రాసెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రిఫ్రెష్ ఇట్ ఇన్ Power BI desktop and we will load it into Power BI service. ఇప్పుడు వరకు మీకుండే ఐడియా ప్రకారం కరెక్ట్? yes sir. ఇలా చేస్తాం. కానీ ఈ స్టెప్ ని అవాయిడ్ చేసి ఇంకొక కొత్త స్టెప్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. అది ఎట్లా చేయాలనేది చూద్దాం. ఇది గేట్వేస్. ఓకే,
గేట్వేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ PowerBI service and PowerBI source. ఇందాక ఎవరో చెప్పారు అక్కడ కూడా మనం రీఫ్రెష్ చేయాలన్నారు గుర్తుందా? సో రీఫ్రెష్ అనేది ఎలా చేస్తామంటే త్రూ గేట్వేస్ గేట్వేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని we will refresh it. Once the refresh happens, means refresh అనేది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో gateways will work like a bridge between source and PowerBI service and it will pull the data. Sir, how do we know that when we need to refresh the data, sir? దట్ నేను చెప్తాను, అది కూడా చెప్తాను నేను, ఓకేనా? యాక్చువల్లీ మన డేటా whenever you are building it, for example, whenever you are building the dashboard, okay, user will give criteria, okay, when to refresh, okay, when to do it. Why? Because sometimes what will happen is me dashboards lo meer YTD sales mention chesuntaru. YTD means what? Year to date, correct? Yes. Or yearly sales better anukondi. Yearly sales, when it will be refreshed? Once after completing the year, correct? Yes, sir. సో ఆ రీఫ్రెష్ ఎప్పుడు చేస్తాం మనం? 1 year అయిపోయిన తర్వాత చేస్తాం. లేదు మంత్లీ డేటా పెట్టారనుకోండి, యూ నీడ్ టు డూ మంత్లీ. సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ కీప్ డైలీ డేటా, ఎవ్రీ డే డేటా చేంజ్ అవ్వాలి. సో దెన్ ఇట్స్ ఎ డైలీ రిఫ్రెష్. Sometimes what will happen, every 1 hour once you need to change the data, then 1 hour refresh we need to do it. Understood? Okay. That depends on the requirement. Understood? Okay, Yes, sir. sir. నేను ఆన్సర్ చేశాను మీ క్వశ్చన్ కి? Yes, sir. Yes, sir. సూపర్. నౌ మనం ఈ S1 లో నుంచి ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేసి డెస్క్టాప్ లోకి తీసుకొని వచ్చి ఆ డెస్క్టాప్ ని లోడ్ చేయడం, ఇదంతా ఒక బిగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో అందుకనే మనం గేట్వేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వీఆర్ డైరెక్ట్లీ పుల్లింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఇంటూ PowerBI సర్వీస్. దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ డౌట్ బ్యూటీ ఆఫ్ PowerBI. యా, సోర్స్ లో మనకు రా డేటా ఉంటుంది, PowerBI డెస్క్టాప్ లో దాన్ని మనం డెవలప్ చేస్తాం కదా డాష్ బోర్డ్. సో ఇక్కడ గేట్వేస్ ద్వారా డైరెక్ట్ మనం PowerBI సర్వీస్ లో పంపిస్తే మరి అది రా డేటా మనకు డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది డైరెక్ట్లీ. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేస్తాం కదా, ఓకే, డాష్ బోర్డ్ ని బిల్డ్ చేసి పంపిస్తాం కదా. ఓకే, 30th డేటా మీద బిల్డ్ చేసాం కదా. ఓకే, whenever you send this one to PowerBI service, అక్కడ కూడా 30th డేటా ఉంటుంది. కానీ whenever you refresh, బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా చేంజ్ అవుతుంది. నీ విజువలైజేషన్ లో 31st డేటా ఉంటుంది, విజువలైజేషన్స్ లో ఏం చేంజెస్ ఉండవు. ఓకే సార్, ఓకే, Understood? జస్ట్ డేటా చేంజ్ అవుతుంది అంతే. అంతే, ఓకే, డేటా చేంజ్ అయ్యి విజువలైజేషన్స్ లో 30th బదులు 31st డేటా చూపిస్తారు. ఓకే, ఓకే, దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ PowerBI. ఫ్లో అర్థమైందా ఇప్పుడు? క్లియర్ గా అర్థమైందా ఫ్లో? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఫ్లోలో ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. No questions, right? Yes. Okay then. This is PowerBI process flow. Process flow మీరు నేర్చుకున్నారు. ఓకే, ప్రాసెస్ ఫ్లో మీకు అర్థమైంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నెక్స్ట్ PowerBI సర్వీస్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది PowerBI సర్వీస్. PowerBI service will look like this. PowerBI service will look like this. Desktop will look like this. Once after installing, desktop will look like this. Okay. And PowerBI desktop lo emana development cheyali ante it's a free of cost. It's a free of cost. You no need to spend anything. PowerBI service is a paid service, sir? Yes, PowerBI service is a paid one. Okay. PowerBI desktop వచ్చి free of cost. You can do development. PowerBI service లోకి వచ్చి again we have a pro license వచ్చేసరికి around $10 charge చేస్తారన్నమాట per month. $10. Okay, PowerBI Pro వచ్చేసరికి around $10 charge చేస్తారన్నమాట. Okay,
నెక్స్ట్ ఇంకా అందులో ఇంకొన్ని ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకుందాం వాటిని, మన కోర్సులో నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? ప్రో లైసెన్స్ వచ్చేసరికి $10. యాజ్ ఆఫ్ నో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. అర్థమైందా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Any questions? Okay. If no questions, I will be moving to the next one. ఈ టాపిక్ నేను మళ్ళీ వస్తాను. ఓకే. నౌ PowerBi డెస్క్టాప్ నేర్చుకోవాలి అంటే అగైన్ we have these many things which we need to learn. నేను ఇది మీకు అర్థం కావడానికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ వన్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఐ విల్ కంపేర్ దట్ వన్ విత్ PowerBi డెస్క్టాప్. ఓకే, లెట్స్ గో ఇన్ టు పెయింట్ అగైన్. కంట్రోల్ అండ్ డోంట్ సేవ్. అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ దెన్ అన్మ్యూట్. అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి. నేను ఫోర్స్ గా మ్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేయలేరు. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సారీ. ఐఎమ్ టేకింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, కన్స్ట్రక్షన్ లో ఒక బిల్డింగ్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఏమేం చేస్తాం? వాట్ వీ విల్ డూ? టెల్ మీ. ఇది క్వశ్చన్ మీకే. రా మెటీరియల్స్ ముందు ప్లాన్ ఉండాలి. ప్లాన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రా మెటీరియల్, ఇంకా డెవలప్మెంట్ డెవలప్ చేయాలి సార్. ఎవరో ఒక అతను మాట్లాడుతున్నాడు, అసలు క్లారిటీ లేదు. ఇంకేం కావాలి? ప్లాన్ ని డెవలప్ చేయాలి సార్. లాస్ట్ లో నీ మోటివ్ ఏంటంటే you need to build it, then you need to give for things. అది నీ మోటివ్ అనుకున్నా, కరెక్ట్? ఇంకేమన్నా నేను మిస్ చేశానా? చూడండి ఒకసారి. ఈవెన్ లేబర్ విల్ కమ్ అండర్ రా మెటీరియల్. ఏమన్నా మిస్ చేశానా? ఏమన్నా మిస్ చేశానా? ఏం లేదు సార్. Let me know. Okay, fine. ఇప్పుడు మీలో ఒకరిని తీసుకున్నాం, ప్రతిభా రెడ్డి. మళ్ళీ ఎవరికి వెళ్ళిపోయిందావా? ప్రతిభా రెడ్డి ఉన్నారా? మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ కి ఒక ల్యాండ్ ఉంది. ఓకే, ఎక్కడో వేరే ఊర్లో ఉంది, మీరు ఉండేది వేరే ఊర్లో. ఓకే, ఒక 20-30 years అయిపోయింది. మీ ఫాదర్ అసలు టచ్ చేయలేదు ఆ ల్యాండ్ ని, అతనికి ఉందని కూడా తెలియదు. మీరు తవ్వకాల్లో మీకు ఏమైందంటే మీ ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని బయటపడ్డాయి. సో నౌ యూ హ్యావ్ ఎ ల్యాండ్ ఆన్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ నేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు అక్కడ మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేద్దామని మీరు అనుకుంటున్నారు. ఓకే, దెన్ వాట్ యు విల్ డు? ఫస్ట్ ప్లాన్ డెవలప్ చేసాం, ఎలా ఏమి అని. yes correct ప్లాన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఒక్క నిమిషం, ల్యాండ్
is equal to raw data. Yeah. Raw data plus tool. Without tool, you will not do anything in Yes, PowerBi. yes. Yeah. Okay. Okay. ఈ ల్యాండ్ కి ప్లాన్ కి మధ్యలో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, మీరు ఉండే ల్యాండ్ 20 years బ్యాక్ ఇప్పుడు ల్యాండ్ సేమ్ అలాగే ఉంటుందా, కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుందా? ఉండదు. యూ నీడ్ టు మోడిఫై ద ల్యాండ్. Yes, yes. We need to clean that and Yes, you ground. need to cleanse the ground. Okay, whatever land is there. Here also same. ఇక్కడ మనం క్లీన్సింగ్ ని we will tell in a different way, that is transformation. Yes. మీరు నా డెమో అటెండ్ అయ్యారా? Yes, sir. Then you need to mute yourself. నేను రాంగ్ పర్సన్ ని తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ డెమో అటెండ్ అయ్యారు. ఓకే, క్లీన్స్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాం. ప్లాన్ ని పవర్ బిఐలో మనం దేంతో కంపేర్ చేస్తాం అంటే మోడలింగ్ తో కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే, ప్లాన్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ లో హార్ట్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద హార్ట్. ఈవెన్ పవర్ బిఐలో మోడలింగ్ అనేది హార్ట్. ఇట్స్ ఎ హార్ట్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ హార్ట్. రా మెటీరియల్, is nothing but a tool options. ఈ టూల్లో ఉండే ఆప్షన్స్ ఈ టూల్లోనే ఉంటాయి, వేరే టూల్లోకి వెళ్తే ఉండవు కదా. ఆ టూల్ ఆప్షన్స్ అన్ని యూస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అండర్స్టూడ్? Yes, sir. అండ్ బిల్డ్. ఇక్కడ బిల్డ్ వచ్చి క్రియేటింగ్ డాష్బోర్డ్స్. ఓకే, Okay. ఆఫ్టర్ బిల్డ్ లో మనం కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేస్తాం. వన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేస్తాం. ఎలా ఈ లైటింగ్ అన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిక్ వర్క్ చేయాలనుకోండి, మనం గోడకి హోల్స్ వేసి వైరింగ్ సిస్టమ్ అంతా సెట్ చేస్తాం. కరెక్ట్? Yes, sir. ఆల్ దిస్ విల్ కమ్ అండర్ ఇంటూ మోడిఫికేషన్స్. ఇక్కడ ఒక బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటది. కరెక్ట్? ఉత్తగా మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళి హోల్స్ వేయలేరు. స్విచ్చెస్ ఎక్కడ పెట్టాలి, ఓకే, లైటింగ్ వర్క్ ఎక్కడ చేయాలి, వీటి బట్టి మనం హోల్స్ అని చేసుకుంటాం. కరెక్ట్? సమ్ బ్రెయిన్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు దిస్. హియర్ ఆల్సో ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, హియర్ ఆల్సో బ్రెయిన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ DAX, data analysis expression. What does DAX will do is, based on your requirement, it will convert the visualizations into your requirement. Okay, simple example achi, for example, you have in your dashboard you have 25 country sales. Top వినపడుతుందా? వినపడుతుంది సార్. Okay, we will run this DAX expression. Next, final గా మనకి ఏంటి, రెంట్ కి ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ what we will do, we will share this one with users. Okay. ఏమన్నా మీకు కష్టంగా అనిపించిందా ఇప్పటి వరకు? లేదు సార్. డెడ్ ఈజీ. అంత కష్టంగా ఏం లేదు, డెడ్ ఈజీ. ఈవెన్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే, నౌ డెస్క్టాప్ లో మనం ఏమేమి నేర్చుకుంటాం అంటే, ఇంపార్టెంట్లీ వి విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ గెట్ డేటా. నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, రా డేటా అనేది కావాలని చెప్పాను కదా. దట్ ఈస్ గెట్ డేటా. ట్రాన్స్ఫార్మ్ is nothing but modification. Whatever you want to modify, that is modification. Data modeling, this is data modeling. Plan is equivalent to data modeling. Chala important. This one is the heart for Power BI. We will learn this one. Next వచ్చి tool options నేర్చుకుంటాం. We are going to learn tool options. Okay, in transformations also we will learn, and even in the modeling also we are going to learn. Okay. Tool options. Next, DAX నేర్చుకుంటాం, which is brain for Power BI, Okay, next, all these visualizations we are going to learn it.
Okay, all these visualizations we are going to learn it. Next, service లోకి వెళ్ళేసరికి ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే రిపోర్ట్ షేరింగ్. ఇక్కడ యూజర్స్ అనేది ఉంది కదా, దట్ ఈస్ రిపోర్ట్ షేరింగ్, అది నేర్చుకుంటాం మనం. Now data gateways గురించి మీకు తెలుసు కాబట్టి we will learn about data gateways. With this data gateways we are going to schedule the refreshes. Okay, we are going to schedule the refreshes. అంటే ప్రతి 1 hour కి తీసుకొని రా, లేకపోతే ఒక 1 month తర్వాత తీసుకురా, లేకపోతే 1 year తర్వాత తీసుకురా, ఇవన్నీ షెడ్యూల్ రిఫ్రెషెస్ సెట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్డర్ పెట్టారు ఫ్లిప్కార్ట్ లో, అవుట్ ఫర్ డెలివరీ అయినప్పుడు మీకు ఏమైతుంది, మెసేజ్ వస్తుంది, యువర్ ఆర్డర్ ఇస్ అవుట్ ఫర్ డెలివరీ, పలానా పర్సన్ తీసుకొని వస్తున్నాడు అని డీటెయిల్స్ ఇస్తాం. ఈ రిపోర్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా అలాగే అనమాట. We can subscribe the report, so user will get the alerts saying that report refresh అయింది, you have a new data set into the report, you go and check it. అలా మనం alerts పెట్టుకోవచ్చు, alerts పెట్టచ్చు అనమాట యూజర్స్ కి. So that is the beauty of PowerBi. Okay. Next వచ్చి why we need to learn PowerBi. There are few reasons. It's a quick start anamata. Okay, you no need to go for any training. Okay, ekkada varaku meer cheyochu ante, you can get the data and you can create the visualizations. Ee rendu parts cheyochu without having any training. Okay, కానీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, డేటా మోడలింగ్, డాక్స్, టూల్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్న వాడు ఏమవుతాడంటే విల్ బికమ్ PowerBi ప్రో డెవలపర్. అదే డిఫరెన్షియేషన్ అన్నమాట ఒక నార్మల్ పర్సన్ కి, ఒక PowerBi ప్రో డెవలపర్ కి. డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చి ఈ 4 స్టెప్స్: ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, డేటా మోడలింగ్, టూల్ ఆప్షన్స్ అండ్ డాక్స్. ఓకే, గెట్ డేటా అండ్ విజువలైజేషన్స్ నార్మల్ పర్సన్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. వాడు డైరెక్ట్ సోర్స్ కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ఈ కెన్ పుల్ ద డేటా అండ్ దట్ నార్మల్ డేటా సోర్సెస్ లైక్ ఎక్సెల్ ని కనెక్ట్ చేయగలడు. వేరే డేటా వేసెస్ అంటే అతను మళ్ళీ కష్టం. సో క్విక్ స్టార్ట్ లో ఇది చేయొచ్చు అనమాట. హీ కెన్ గెట్ ద డేటా అండ్ హీ కెన్ క్రియేట్ ద విజువలైజేషన్. ఓకే, ఈ స్టెప్ నేను చూపిస్తాను మీకు మన క్లాస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, that's why I have mentioned one point here. PowerBi is a data visualization and self-service business intelligence tool. Self-service business intelligence tool. Self-service business intelligence tool till some extent. మనం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. to pull the data and to create the visualization. అక్కడ వరకు మనం చేయొచ్చు. కానీ విజువలైజేషన్స్ లో అగైన్ మనం క్రిటికల్ విజువలైజేషన్స్ చేయాలంటే that person cannot, it's not possible for him to do it. అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? కొంచెం వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుంది కొంచెం. ఎక్కడ స్ట్రక్ అయిందో చెప్తారా? సో ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్. లేదు సార్, అంటే అర్థం అవుతుంది కానీ స్ట్రక్ అవుతుంది వాయిస్. మరి నాకేనా అందరికీ తెలియదు. ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయరా అందరూ? మధ్యలో బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓకే, ఇంటర్మిటెంట్ గా వస్తుంది. ఓకే ఫైన్. ఈ గెట్ డేటా, ఈ విజువలైజేషన్స్ మాత్రం ఈ గెట్ డేటా అండ్ విజువలైజేషన్స్ మాత్రం మనం పుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఒక నార్మల్ పర్సన్ కూడా పుల్ చేయొచ్చు అనమాట. అది ఎట్లా ఏంటి అనేది మనం రేపటి సెషన్ లో చూద్దాం. ఓకేనా? కానీ ప్రో డెవలపర్ అవ్వాలంటే దే నీడ్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. టూల్ ఆప్షన్స్ కానీ, డేటా మోడలింగ్ కానీ, డాక్స్ కానీ, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ పీపుల్ హ్యాస్ టు లెర్న్ ఇట్. దెన్ ఓన్లీ దే విల్ బికమ్ ప్రో డెవలపర్స్. సో అందుకనే ఆ పాయింట్ నేను మెన్షన్ చేశాను అనమాట. ఏమని మెన్షన్ చేశానంటే ఇట్స్ ఎ క్విక్ స్టార్ట్ టూల్. ఓకే, you will be able to get insights quickly with an uncomplicated setup. No required training. Okay, training is not at all required for that one. Okay, next, streamline publication and distribution. I already mentioned this one. మనం షేర్ పాయింట్ నుంచి షేర్ చేయము, ఆర్ ఈమెయిల్ నుంచి షేర్ చేయము. ఓకే, we will share it via PowerBi service. Okay, that is the beauty of PowerBi. Okay,
That is the beauty of Power BI. Instead of emailing large files or putting them on a shared drive, analysts upload reports and visualizations to Power BI service, and their data is refreshed whenever the underlying data set is updated. Mana data set update అయినప్పుడు we can also schedule the refresh. So automatic Power BI అనేది కూడా new data set మీద update అయ్యి updated data ని చూపిస్తుంది అన్నమాట. That is the beauty of Power BI. So that is the reason we need to learn Power BI. And real-time information ఎలా చూపిస్తాము అంటే we'll schedule the refreshes and we will pull the data from source to Power BI service, and we will show the real-time information. For example, 30th data ఉంది, 31st data ఉంది. 1 minute. For example, 30th data ఉంది, 31st data కూడా ఉంది. 30th data వచ్చి it will become like old data. 31st కి వచ్చినప్పుడు 30th data it will become old. So we will schedule the refresh and we will pull the 31st data into Power BI service. That is a real-time information. అది ఎట్లా చేస్తాము ఏంటి అనేది మనం కోర్సులో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, ఎబిలిటీ టు కస్టమైజ్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్. ఇది అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో సెక్యూరిటీ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. దీంట్లో ఎలా పెడతారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బ్యాచ్ లోని కొంతమంది ఇండియా వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది జర్మనీ వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది యుఎస్ఏ వాళ్ళు ఉన్నారు. సో యుఎస్ఏ పీపుల్ కి ఇండియా అండ్ జర్మనీ డేటా చూపించకూడదు యాజ్ ఎ డెవలపర్. జర్మనీ వాళ్ళకి ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ డేటా చూపించకూడదు. ఇండియా వాళ్ళకి జర్మనీ అండ్ యుఎస్ఏ డేటా చూపించకూడదు. దెన్ హౌ విల్ సెక్యూర్ ద డేటా? ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం. బై యూజింగ్ ఆర్ఎల్ఎస్ వి విల్ డూ ఇట్. ఓకే, రో లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఆర్ రోల్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, మనం చూద్దాం ఎట్లా ఏంటి అనేది, ఆ ప్రాసెస్ చూద్దాం. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఇన్ పవర్ బిఐ, విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ పవర్ బిఐ. ఓకే, సో we will learn this one. Okay, next వచ్చి we have one more visualization. For example, 1 minute. For example, if you don't know how to build the visualizations, then beauty ఏంటి అంటే, if you know English, Power BI లో ఒక visualization ఉంది. What it will do is మీరు ఇంగ్లీష్ లో దానికి క్వశ్చన్ అడిగితే చాలు, ఇట్ విల్ గివ్ ఆన్సర్ ఇన్ ఏ విజువలైజేషన్. ఇంగ్లీష్ లో క్వశ్చన్ అడిగితే దట్ విల్ గివ్ ఆన్సర్ ఇన్ విజువలైజేషన్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద విజువలైజేషన్స్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పవర్ బిఐ. అండర్స్టూడ్? That we will call it as Power Q&A. Power Q&A. Okay, and next, artificial intelligence techniques కొన్ని యూస్ చేస్తాం మనం పవర్ బిఐ లో. అవి ఎట్లా ఏంటి అనేది we will learn it in the course. Okay, artificial intelligence అనేది. So I am going to teach about all these things. Okay, and it has open source visuals. It has a custom open source visuals. అంటే ఏంటి అంటే, let's see that. If you see here, sorry. Visualizations కనపడుతున్నాయా? List of visualizations. You are able to see in all kind of visualizations, right? Yes, sir. ఇక్కడ. So Power BI యొక్క బ్యూటీ ఏంటంటే, ఈ విజువలైజేషన్స్ మీకు సరిపోవట్లేదు అనుకుంటే, you can go to the marketplace and you can pull n number of other visualizations as well, and you can build the dashboards based on those visualizations. That is the beauty of Power BI. Understood? Yeah. That is the beauty of Power BI. ఆ పాయింట్ నేను మెన్షన్ చేసాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ లోకి వెళ్ళకుండా ఐ విల్ మూవ్ టు ద ప్రీవియస్ స్లైడ్. ఈ స్లైడ్ లోకి వచ్చేసాను నేను. ఓకే, అందరూ అంటారు పవర్ బిఐ స్టార్ట్ అయింది 2015 లో అని. ఓకే, బట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ పవర్ బిఐ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 5. Power BI is a combination of these 5: Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map, and Power Q&A. Power Query, Power Pivot, Power Maps, ఈ 3 ఆల్రెడీ ఎక్సెల్ లో ఉన్నాయి.
పవర్ మ్యాప్ ఉంది, పవర్ పివోట్ ఉంది, పవర్ క్వెరీ ఉంది. పవర్ Q&A and పవర్ వ్యూ both are there in Power BI. Okay, so Power Query, Power Pivot, Power Map, it's there from long time. 2015 కన్నా ఇంకా ముందు నుంచే ఉన్నాయి. ఓకే, ఫ్రమ్ 2008 1 minute 2008-9 ఆ టైంలోనే ఉందన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ పవర్ క్వెరీ? పవర్ క్వెరీ అంటే నేను చెప్పాను కదా, టు పుల్ ద డేటా from different sources, that will come under Power Query. We will modify it, right? That will come under Power Query, and we will load the data into model. ఈ model అంటే ఏంటో అనేది మీకు కోర్సులో అర్థమైతే క్లియర్గా. Till here it is Power Query. Extraction, transformation and load. This is nothing but ETL. Okay, we will extract the data, we will transform the data, and we will load the data into the model. This is ETL. And Power Pivot is nothing but data modeling tool. Data modeling is hard. Okay, plus 1 minute. Data modeling tool plus DAX will come under Power Pivot. Data modeling tool plus DAX will come under Power Pivot. Okay, and next, Power View. View is nothing but data visualization. Whatever dashboards you are going to create, that is Power View. That is Power data visualization. Okay, Power Map. Map ఏంటంటే మనం చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటాం, సోషల్ జియోగ్రాఫికల్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఆఫ్రికా, ఇండియా, వరల్డ్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి, గుర్తుందా? ఆ జియో మ్యాప్స్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం విజువలైజేషన్స్ ని బిల్డ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ పవర్. అండ్ పవర్ Q&A. Q&A అంటే ఏం చెప్పాను? ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ నో న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ లైక్ మీన్స్ ఇంగ్లీష్ అనేది తెలిస్తే, then if you give that as a question, then it will give an answer in the form of visualization. That is Power Q&A. All this combination we will call it as Power BI. Power Query, it is there in Excel. Power Pivot is there in Excel. Power Map is there in Excel. Power View and Power Q&A, those are there in Power BI. This is the combination. All this combination means combination of all this, we will call it as Power BI. Any questions till time? Till time చెప్పిన వాటిల్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సార్ ఇప్పుడు మీరు ప్రో లెవెల్లో అన్ని డిస్కస్ చేస్తారా, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ బేసిక్ లెవెల్లో డిస్కస్ చేస్తారా? లైక్ లేదు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ప్రో లెవెల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దీని యొక్క బ్యూటీ ఏంటి అంటే, ఈ VLR ట్రైనింగ్స్ లో ఉండే బ్యూటీ ఏంటి అంటే, we are going to give some 5 to 8 sessions on SQL as well. This is not only Power BI. Training is the combination of SQL plus Power BI. ఓకే, SQL కూడా నేర్పిస్తారా సార్? SQL మేము నేర్పించము. వాట్ వి విల్ టీచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి నేర్పిస్తాం అన్నమాట. ఓకే, SQL ఇంపార్టెంట్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాయిన్స్, గ్రూప్ బై, ఆర్డర్ బై, ఇవన్నీ ఏంటి, ఎట్లా వర్క్ చేయాలి వీటి మీద. సో అవన్నీ మేము టీచ్ చేస్తాం అన్నమాట. దిస్ ఇస్ SQL ప్లస్ Power BI ట్రైనింగ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ Power BI కోర్స్ లో మీరు వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వన్ డాష్బోర్డ్. మీరు కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత డాష్బోర్డ్ చేయటం కాదు, కోర్స్ లో ఉన్నప్పుడే డాష్బోర్డ్ చేపిస్తాను. దట్ ఈస్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క బ్యూటీ అది. ఓకే, వీఆర్ మోస్ట్ కమిటెడ్ అన్నమాట, కంప్లీట్లీ కమిటెడ్ టు దిస్ కోర్స్. ఓకే, మేము ఎవరిని వదిలేదు లేదు, ఏం చేసేది లేదు. వి విల్ మేక్ ఆల్ ద సెషన్స్ యాజ్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్. మీరు మాట్లాడాలి, నేను మాట్లాడాలి. Okay, you need to ask more questions, I need to explain it properly, and even I need to ask more questions. Question and answer sessions అనేది ప్రతి రోజు ఉంటుంది. Any project is given, sir? I want to make యాక్చువల్లీ ప్రాజెక్ట్ ఏదన్నా ఇస్తారా మన సెషన్ అంటే ప్రాక్టికల్ చేయడానికి? చేపిస్తాను మీ చేత, కోర్స్ అయిపోయే లోపల చేపిస్తాను. కోర్స్ అయిపోయాక కాదు, కోర్స్ అయిపోయే లోపల ప్రాక్టికల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తాను మీ చేత.
సో ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేపిస్తారు సార్ మామూలుగా? No. Hmm? ఓవరాల్ గా ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేపిస్తారు సార్? ఓవరాల్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తాను మీ చేత. ఓకే. దట్ విల్ కవర్ ఆల్ ద మనకి ఏంటంటే ఎక్స్టెన్సివ్ లెవెల్లో ఉండే విజువలైజేషన్స్ అన్నిటిని కవర్ చేస్తాం అనమాట. దాని ద్వారా సింపుల్ గా ఏముండదు, చాలా అన్ని తెలుస్తా ఉంటే మీకే అర్థమవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ టు డెవలప్. ఓకే ఓకే, అంత క్రిటికల్ లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే ఓకే. సో అదంతా నేనే నేర్పించి నేనే మీకు ట్రైన్ చేసి దెన్ వి విల్ డూ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, అది కూడా కోర్స్ అయిపోయే లోపలే ఉంటుంది. ఓకే, కోర్స్ అయిపోయాక నేనేం చెప్పను. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో డేటా సోర్స్ సీక్వెల్ తీసుకుంటారు కదా మీరు, యాక్చువల్ కాకుండా? నేనేం చేస్తానంటే ఎక్సెల్ తీసుకుంటాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఎక్సెల్, వెబ్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, యాక్చువల్ గా రియల్ టైమ్ లో మాక్సిమం మనకి డేటా సోర్స్ సీక్వెల్ ఉంటుంది కదా. That depends on the organization, vary from organization to organization. Only Excel చేసే organizations చాలా ఉన్నాయి. సో మీరు డేటా సోర్స్ ఎక్సెల్ తీసుకుంటారా అయితే ప్రాజెక్ట్ సార్? No. I'm going to teach Excel, Web and SQL. మూడు చూపిస్తాను నేను. మూడు. ఓకే. మీకు ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మూడు చూపిస్తాను. మాక్సిమం వీ విల్ వర్క్ ఆన్ ఎక్సెల్. కానీ సోర్స్ కి ఒక్కసారి కనెక్ట్ అయితే 10th టైం కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా అలాగే కనెక్ట్ చేయాలి మీరు. There is no any difference. So I'm going to show that one as well. సరే, పవర్ బై తో పాటు ఇంకేమైనా వేరే కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలా అంటే పర్ఫెక్షన్ రావాలి? I will come to that point. Last prerequisites to learn Power BI. Nothing is all you need. You no need to learn need anything knowledge wise. For example, మీకు ఏమైనా నాలెడ్జ్ ఉందని అనుకోండి, that will be like an added advantage for you. If you know Excel or if you know SQL or if you know some other SAP tools, some other thing, okay, that will be like an added advantage for you. Okay, what you need is interest, time and a good device. ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి నా కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే, మీన్స్ పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలంటే టైం ఉండాలి అండ్ ఏ గుడ్ డివైస్ ఉండాలి. ఓకే, మినిమం 8 GB ర్యామ్. ఓకే, మినిమం 8 GB ర్యామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్ డివైస్ లేదు అనుకుందాం, వదిలేసేయండి. గుడ్ డివైస్ లేదు, తీసేయండి, పక్కన పెట్టండి. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టైం ఉండేవాడు నేను ఏదో 1 hour క్లాస్ తీసుకుంటాను నైట్ 7 to 8. ఓకే, ఎవ్రీ డే 7 to 8 తీసుకుంటాను ఓన్లీ వీక్ డేస్. ఓకే, ఆ 7 to 8 తర్వాత వాడికి నెక్స్ట్ 24 hours ఉంటుంది. ఒక 24 hours 23 hours ఉంటుంది వాడికి నెక్స్ట్ సెషన్ అటెండ్ అవ్వడానికి. ఇంట్రెస్ట్ టైం ఉండేవాడు ఏ ఊరు ఎక్కడికైనా తిరిగేసి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వస్తాడు వాడు, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆ టైం ఉంటే. అర్థమైందా? సో మెయిన్ గా నాకు కావాల్సింది ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టైం. మీ దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టైం ఉంటే, ఒకరోజు యారో వేశారు, టార్గెట్ హిట్ అవ్వలేదు, సెకండ్ డే హిట్ అవ్వలేదు, థర్డ్ డే, ఫిఫ్త్ డే, 8th డే, 12th డే, 15th డే, 30th డే, 40th డే, 50th డే హిట్ అవ్వలేదు. 50th డే హిట్ అవ్వకపోయినా 51st డే హిట్ అవ్వదు. 51st డే హిట్ అవ్వకపోతే 52nd డే హిట్ అవుతుంది. కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీస్, కీప్ ఆన్ ట్రైయింగ్ టు హిట్ ద టార్గెట్. సో వన్ డే యూ విల్ బికమ్ ప్రో. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఓకే సార్. Now coming to one more point.
ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఒక ఆర్గనైజేషన్ లోకి మీరు వెళ్తే ఓకే, ఓన్లీ మీరు దీని మీదే వర్క్ చేస్తారనుకోండి, ఓన్లీ దీని మీదే వర్క్ చేస్తారు కొన్నిసార్లు. ఓకే, ఓన్లీ దీని మీదే వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఈ రెండింటి మీద వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఓన్లీ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ మీద వర్క్ చేస్తారు. వన్స్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ టు ద పవర్ బిఐ అడ్మిన్ పర్సన్స్, దెన్ దే విల్ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ పవర్ బిఐ సర్వీస్. యువర్ డాష్ బోర్డ్ అనేది దే విల్ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ పవర్ బిఐ సర్వీస్, అండ్ అక్కడి నుంచి దే విల్ గివ్ యాక్సెస్ టు ద పీపుల్ అండ్ దే విల్ డూ సబ్స్క్రిప్షన్, గేట్వేస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ admin people will do. Okay, that is one way. Okay, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్, it will vary from organization to organization. కొన్ని organizations both Power BI desktop and Power BI service will be maintained by one person. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఏమైతుందంటే ఆల్ 3 అనేది ఒకటే మెయింటైన్ చేస్తాడు. ఓకే, ఒకవేళ ఈ రెండు మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనుకో, దెన్ యూ నో నీడ్ టు లెర్న్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్. I'm going to teach Power BI desktop and Power BI service. Extensive గా డిస్కస్ చేస్తాము, నాట్ లైక్ మిడిల్ లెవెల్లో అలా ఏం డిస్కస్ చేయం, మొత్తం హై లెవెల్లో డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, 1 minute. ఓకే, మొత్తం హై లెవెల్లో డిస్కస్ చేస్తాం పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ గురించి, పవర్ బిఐ సర్వీస్ గురించి. సో మీకేంటంటే రియల్ టైం నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ రియల్ టైం నాలెడ్జ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అండ్ పవర్ బిఐ సర్వీస్. కానీ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఇన్పుట్ మీద కూడా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. దెన్ యూ నీడ్ టు గో విత్ SQL, SSIS, SSRS ఆర్ SSAS, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి Azure SQL, ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, మాక్సిమం దీంట్లో ప్లేస్ అవ్వడానికి ట్రై చేశారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ కాల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ పవర్ బిఐ డెవలపర్, దెన్ దిస్ కోర్స్ ఇస్ గుడ్ ఎనఫ్ టు గో. యూ నో నీడ్ టు లెర్న్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్. నేను ఆన్సర్ చేశానా మీ క్వశ్చన్ కి? ఎవరో ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఆన్సర్ చేశానా? యా, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? నాది డెమో అయిపోయింది. Demo is finished. I have completed the demo. Okay, కానీ మీరు ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టైం ఉన్న వాళ్ళు ప్లీజ్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వండి. జస్ట్ గివ్ సమ్ 30 hours టు మీ అండ్ 30 hours టు యువర్ సెల్ఫ్. 30 hours నాకెందుకు ఇవ్వమంటున్నాను అంటే కోర్స్ వినడానికి. ఎవ్రీ డే 1 hour కోర్స్ వినండి, 1 hour ప్రాక్టీస్ చేయండి, 1 hour చాలు. ఇంకా మీకు 60 hours అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ బికమ్ లైక్ ఏ ప్రో డెవలపర్ ఇన్ పవర్ బిఐ. నన్ను బిలీవ్ చేయండి, నా ఓల్డ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ కూడా అందరూ ఆల్మోస్ట్ బ్యాచ్ కి మినిమం ఒక 4-5 people ప్రో డెవలపర్స్ అయిపోయారు ఆల్రెడీ. జస్ట్ గివ్ టైమ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్, దట్స్ ఇట్. సార్ ఒక డౌట్ ఉంది సార్. ఓకే, మనము ఎక్సెల్ కూడా ఒక సోర్సే కదా, గెట్ డేటా ఎక్సెల్ నుంచి కూడా తీసుకుంటాం. తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజు వరకునే ఉంటది డేటా, 30th వరకునే ఉంటది. టుమారోస్ డేటా ఆటోమేటిక్ గా రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి గేట్వేస్ ని యూజ్ చేస్తాం కదా, అది పవర్ బిఐ ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఎక్సెల్ షీట్ తో ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటదా సార్? అందుకనే కదా నేను ఇంటర్లింక్ అవుతుంది, అది ఎట్లా ఏంటి అనేది కోర్స్ లో చూద్దాం మనం. ఓకే ఓకే సార్. Any other questions? Sir, Power BI developer. Yes. Power BI developer and Power BI Pro developer both are same or different? నేను ప్రో అని ఎందుకు యూజ్ చేశాను అంటే, మనం ఈ కోర్స్ లో ఎక్స్టెన్సివ్ గా నాకుండే 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ పవర్ బిఐ ఏదైతే ఉందో అదంతా మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను అనమాట. రెండు సేమే, బట్ ఐ వాంట్ టు కాల్ మై స్టూడెంట్స్ యాజ్ పవర్ బిఐ ప్రో డెవలపర్స్. ప్రో అంటే ఏంటి? ఎస్, సో అందుకని నేను అలా చెప్తున్నాను, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే. నా స్టూడెంట్స్ మాత్రం ప్రో డెవలపర్ గా తయారు చేయాలనేది నా కోరిక.
ఒక డెవలపర్ కన్నా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అనమాట నా స్టూడెంట్స్కి. నాకుండే నాలెడ్జ్ మొత్తం మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను, అది మాత్రం షూర్ అనమాట. ఇది ఎంతవరకు తీసుకోగలుగుతారు అనేది అది నా చేతిలో లేదు. ప్లస్ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను నేను. అది ఇంకొకటి, ఈరోజు డెమో చూసారు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో డెమో మీద బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ యు ఆర్ జాయినింగ్ టు ద క్లాసెస్, సో దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ us కోర్స్ ఫీ అండ్ ఆల్. 1 minute అది చెప్పేసాక నెక్స్ట్ ఐ విల్ టేక్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే Okay. ఇది ఓన్లీ పవర్ బిఐ కాదు, పవర్ బిఐ ప్లస్ ఎస్క్యూఎల్ కోర్సు. కోర్స్ ఫీ వచ్చి 15,000 విత్ రికార్డింగ్స్. ఎవ్రీడే రికార్డింగ్ ఆఫ్టర్ మైట్ బి మధ్యాహ్నం మీకు రికార్డింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, యూ కెన్ వ్యూ ఇట్. రికార్డింగ్ ఎందుకు అంటే ఒక క్లాస్ మిస్ అయినా కానీ, ఆ రోజు మీకు ఏమన్నా అర్థం కాకపోయినా కానీ, యూ కెన్ ఆ రికార్డింగ్ విని నెక్స్ట్ డే యూ కెన్ కమ్ విత్ ద క్వశ్చన్స్. అర్థం అవ్వకపోతే అలా ఉండలేదు, క్వశ్చన్స్ తో రండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఇట్. ఓకే, అర్థం చేసుకునేలాగా టీచ్ చేస్తాం మళ్ళీ. ఓకేనా, కోర్స్ ఫీ వచ్చి 15K విత్ రికార్డింగ్స్. VLR ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది. If you have any questions, you can contact Venkat. Class timings, sir? Yeah, 1 minute. Awesome. You can contact Venkat. 1 minute. I'm going to give the mobile number. 9059868766. Okay. And batch timings. Sunday now. I'm going to start it on 31st January. 31st January from 7 PM to 8 PM. First 3 days will be free for everyone. దాని తర్వాత ఫీ ఎవరైతే పే చేసి ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ లింక్ అనేది షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? సార్ వన్ క్వశ్చన్. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇది కోర్స్ అయిపోయినాక, ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక జాబ్స్ కూడా మీరే రిఫర్ చేస్తారా? నేను రిఫర్ చేయను సార్. ఆపర్చునిటీ ఎలా ఉంది సార్ దీనిపై? 1 minute క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయండి. నేను రిఫర్ చేయను, కానీ రిఫర్ కూడా చేస్తాను. ఈ రెండిట్లో ఎందుకు కాంట్రాస్ట్ గా ఉంది అనేది నేను చెప్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిఫర్ చేయను. యాజ్ ఆన్ టుడే మీరెవరో నాకు తెలియదు, మీ నాలెడ్జ్ ఏంటో తెలియదు. వన్స్ మీ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యి పర్ఫెక్ట్ గా మీరు కోర్స్ నేర్చుకుంటా ఉండి, వన్స్ యూ బికమ్ ప్రో డెవలపర్, నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు మిమ్మల్ని రిఫర్ చేయడానికి. ఓకే, ఇంకా నేను నా స్టూడెంట్స్ ని పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాను అనమాట. ఉండే ఆర్గనైజేషన్స్ లో నాకుండే కాంటాక్ట్స్ లో కానీ. ఓకే, నేనే పుష్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, ఓన్లీ 1 month లో ప్రో డెవలపర్ కాగలము సార్? అంటే 1 minute క్వశ్చన్ అయిపోయింది. క్వశ్చన్ నేను ఆన్సర్ చేయనివ్వండి, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూవ్ అవుతాం, ఎందుకంటే అర్థం ప్రాక్టీస్. సో యాజ్ ఆన్ టుడే నేను రిఫర్ చేయను, కానీ వన్స్ ఆఫ్టర్ బికమింగ్ డెవలపర్, ప్రాపర్ పవర్ బిఐ డెవలపర్, నాకు అనిపిస్తుంది అంటే ఈ స్టూడెంట్ ఓకే, ఈ స్టూడెంట్ చేయగలడు, ఓకే, ఫేక్ ఉన్నా పర్లేదు, అతను ఫేక్ ఉన్నా పర్లేదు, నేను రిఫర్ చేయడానికి మాత్రం నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ నేనే ఉంటాను రిఫర్ చేయడానికి. ఓకే, ఆన్సర్ చేశాను ఈ క్వశ్చన్ కి? yes sir. ఓకే, మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. శాలరీ ఎంత వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్? ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం కోర్స్ అయిపోయినాక ఫ్రెషర్ గా అయితే కనుక. ఆల్రెడీ నేను ముందే చెప్పేశాను, స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను. ఎక్స్టెన్సివ్ మన ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు. నార్మల్ కేస్ తీసుకుంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రీవియస్ సాలరీ. ఫ్రెషర్ గా తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 4-5 lakhs గెయిన్ చేయగలరు. ఓకే సార్,
నా 2 క్వశ్చన్స్ సార్. ఒకటి 1 month లోనే ప్రో పేరు? డెవలపర్ కాగలమా? రాజశేఖర్. పేరు రాజశేఖర్. ఓకే. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అంటే 1 month లోనే మనం ప్రో డెవలపర్ అయ్యేంత నాలెడ్జ్ వస్తుందా ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసిన? రెండోది వన్స్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఇది ఒక గ్రూప్ కలిసి కంబైన్డ్ గా జాబ్ చేయడమా లేకపోతే యాక్సెస్ ఓన్లీ 1 person కి ఇస్తారా? అంటే డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక గ్రూప్ ఉంటుందా లేదంటే గిట్ట ఒకరే దాన్ని యాక్సెస్ చేసి డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేయాలా? ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. 1 month లో ప్రో డెవలపర్ అవ్వగలరా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం మీ దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి పెడతాను అన్నమాట. సో అక్కడ మీకు ఏమంటే మీరు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తే ఆ 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ యొక్క నాలెడ్జ్ అంటే మీకు అర్థమయ్యే విధంగానే చెప్తాను కాబట్టి మీరు గెయిన్ చేసే క్యాపబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. 1 minute. సో 30 hours మీరు కోర్స్ వింటారు, అట్లీస్ట్ ఒక 30 to 60 hours ప్రాక్టీస్ చేస్తారు డైలీ 1 or 2 hours. Within that 30 days you will become developer, pro developer. Are you satisfied? Okay. Satisfied are you? Yes sir. Yes. And second question వచ్చి that depends, that varies from organization to organization. ఒక పర్సన్ వచ్చి ఎండ్ టు ఎండ్ డెవలప్ చేస్తాడు. ఈవెన్ ఇన్పుట్ వాడే చూసుకోవాలి, డెవలప్మెంట్ వాడే చూసుకోవాలి, అడ్మిన్ PowerBi అడ్మిన్ మీన్స్ PowerBi సర్వీస్ యొక్క షేరింగ్, సబ్స్క్రైబ్ ఇవన్నీ వాడే చూసుకోవాలి. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో అలా ఉంటుంది. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఏముంటుందంటే సపరేట్ గా డెవలప్ చేసి అట్ లాస్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని మొత్తం కన్సాలిడేట్ చేస్తారు. కన్సాలిడేట్ చేసి దెన్ దే విల్ గివ్ ఇట్ టు అడ్మిన్. This will vary from organization to organization. Understood? Okay sir. Are you satisfied? Yes sir. Yes. Next question. Sir, this is Mallikarjuna from Tirupati, sir. Mallikarjuna, చెప్పండి. సార్ మా కొలీగ్ ఒక అతను పవర్ బిఐ తో పాటు టాబ్లీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు సార్ జాబ్స్ సైడ్. అప్పుడు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు సార్? నేను నమ్మనది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పవర్ బిఐ టాబ్లీ అనేది రెండు రిపోర్టింగ్ టూల్స్. ఓకే. ఒక రిపోర్టింగ్ టూల్ మీరు నేర్చుకున్నారనుకోండి, ఓకే సార్, నేనేమంటానంటే టాబ్లీ నేర్చుకోకుండా either concentrate on Azure or somewhere in SQL. ఎందుకంటే ఒక రిపోర్టింగ్ టూల్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్స్. Hello sir, this is Ramesh. Yeah, actually నేను కోర్ జావా డెవలపర్. I have around 15 years of experience in IT. సో నేను ఈ పవర్ బిఐ నేర్చుకొని డేటా అనలిటిక్స్ సైడ్ మూవ్ అనేది కరెక్ట్ చేసినా కాదనేది నాకు డౌట్గా ఉంది. మీరు జావా డెవలపరా? యా, కోర్ జావా, బట్ అడ్వాన్స్డ్ I have no idea, and I have little hands-on experience. I have like మీరు ఫ్యూచర్ అనేది చూస్తూ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేమంటానంటే ఏ పర్సన్ ఎనీ టైం వాడు ఎప్పుడైనా సరే ఎందులో చేయొచ్చు. నేను పవర్ బిఐ డెవలపర్ నేను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. నేను పవర్ బిఐ వదిలేసి నేను వేరే వాటి మీదకి SAP మీదకి వెళ్ళిపోదాము అనే ప్లాన్ ఉందనుకో, నేను చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కానీ బట్ మీరు థింక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ 15 years మీరు గ్రాఫ్ ఎలా ఉండాలి అది చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెక్స్ట్ 15 years, ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 21 లో స్టార్ట్ చేశారు అనుకున్నాం, ఇప్పుడు అరౌండ్ 36 years మీకు. ఇంకొక నెక్స్ట్ మాక్సిమం 24 years వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేను ప్రాక్టికల్ గా చెప్తున్నాను మీకు. నేను ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడుతాను ఎక్కువ. ఓకే, 24-26 years. ఓకే, ఇప్పుడు మనం స్విచ్ చేయొచ్చు. స్విచ్ చేయడానికి మీకు చాలా మీరు ఎలిజిబుల్ అన్నమాట యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే ఇంకా 20 years పైన ఉంది కెరియర్. ఓకే, స్విచ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, ఎట్లా వెళ్ళాలి? ఓన్లీ పవర్ బిఐ తీసుకుంటాం, ఫస్ట్ డేటా అనలిటిక్స్ లోకి వస్తాం. 1 minute. మిమ్మల్ని మీరు ఎలా చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు అది ఒక్కటి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండాలి మీకు.
ఓకే, స్విచ్ చేసి మూవ్ అవ్వాలి అంటే నేను అలాగే ఆలోచిస్తాను ఎప్పుడు, స్విచ్ చేద్దాం అని స్విచ్ చేస్తాను కూడా నేను. బట్ దట్స్ ఎ గుడ్ డెసిషన్. నన్ను అడిగితే నేను గుడ్ డెసిషన్ అని చెప్తాను. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సార్ వన్ మోర్ సార్, లాస్ట్ డౌట్ సార్. సార్ మా బ్యాంక్ అంటే ఐ మీన్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లో వర్క్ చేస్తాను సార్. మా కొలీగ్ ఒక అతను 2009 సార్ ఎంబీఏ కంప్లీటెడ్. అతను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు, అది పాసిబుల్ అవుతుందా సార్? ఇఫ్ పాసిబుల్ అతను ఒక 3+ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడు. సో దానికి డాక్యుమెంటేషన్ ఏమైనా సపోర్ట్ ఉంటుందా సార్? ఇన్ కేస్ 3+ అట్లా సపోర్ట్ చేయము. యాక్చువల్లీ మీరు వెంకట్ గారిని కాంటాక్ట్ చేయండి, అతనికి ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ నెంబర్ మీకు ఇస్తారు. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇది అతను 2009 సార్ ఎంబీఏ పాస్ అవుట్. ఇప్పుడు అతను కోర్స్ నేర్చుకుని జాబ్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉందా సార్? సార్ ఎవరికైనా పాసిబుల్ సార్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఆపర్చునిటీ అనేది ఎలా వస్తుందో ఏమో మనకు తెలియదు, మనం రెడీ అయి ఉండాలి ఆపర్చునిటీకి. ఒకవేళ వచ్చింది అనుకో హిట్ చేయడమే, రాలేదనుకో సైలెంట్ గా మూడు కూర్చోడమే. ఓకే ఓకే సార్. మనకు తెలియదు ఆపర్చునిటీ అనేది ఎలా వస్తుంది. ఓకే 2009 అంటున్నారు, నేను చూసిన 2003 నుంచి వర్క్ చేయకుండా ఇప్పుడు వర్క్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది చూసాను. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? ఇంకా అయితే సెషన్ వైండ్ అప్ చేసేద్దామా? సార్ దీనిపైన ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ ప్రెసెంట్ మార్కెట్ రాకెట్ లాగా అవుతుంది. PowerBi అనేది రాకెట్, మామూలుగా లేదు. ఇప్పుడు ఎక్సెల్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది ఈజీగా ఉంటది సార్ నేర్చుకోవడానికి? ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే సార్. ప్లస్ రియల్ టైం నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సార్ ఎక్సెల్ రాకపోతే ప్రాబ్లం? నో ప్రాబ్లం, నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఆల్ ద ఎక్సెల్ కాన్సెప్ట్స్, ఎస్క్యూఎల్ కాన్సెప్ట్స్, ఇవన్నీ టీచ్ చేస్తాం బాగుంది. సార్ ఎక్సెల్ పైన ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే వాళ్ళు దీనిపైకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చా? ఈజీగా. ఓకే. మీరు ఎంఐఎస్ మీరు? yes sir, ఎంఐఎస్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఓకే, సూపర్. ఇందులో మీరు SSRS, SSAS ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తారా మీరు? ఏమండి చేయము. అంటే మనం ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, అంటే PowerBiకి అప్లై చేసినప్పుడు సీక్వెల్ నాలెడ్జ్ కూడా అడుగుతున్నారు. అవును, మోస్ట్ ఆఫ్ ది నౌకరీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపర్చునిటీస్ అలాగే ఉన్నాయి. సార్ మీకు ఒక ఆన్సర్ చెప్తాను ఇక్కడ. యాక్చువల్ గా ఈ SSRS గానీ ఇవన్నీ ఎక్కడికి వస్తాయి అంటే ఇన్పుట్ మీద వస్తాయి. వాడు మెయిన్ గా పని చేసేది ఎక్కడ? PowerBi లో. నేను 80% ఆఫ్ ద జాబ్ మీరు చేసే జాబ్ ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. మిగతా 20% ఏదైతే ఉంటుందో జస్ట్ మీకేంటి అంటే ఫస్ట్ ట్రై చేయండి. ఈ SSRS ఇవి ఏమి లేకుండా ఓన్లీ PowerBi డెవలపర్ చెప్తున్నా, లేదు అంటే జస్ట్ స్టార్ట్ లెర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా జాయిన్ అవుతాం కానీ అది చేయండి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటంటే పాత్ ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క విధంగా తీసుకుంటాడు. ఒకడు పైథాన్ డెవలపింగ్ నేర్చుకుని PowerBi నేర్చుకుంటాడు, ఇంకోటి వచ్చి Azure నేర్చుకుని PowerBi డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుంటాడు, ఇంకోటి వచ్చి SQL నేర్చుకుని PowerBi డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుంటాడు. ఓకే, వీళ్ళందరికీ కామన్ గా ఏం కావాలి? PowerBi కావాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ PowerBi. ఈ ఇన్పుట్ వైపు మీరు ఎటు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో దాన్ని చూస్ చేసుకోండి మీరు. ఓకేనా? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? అర్థమైంది. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? కోర్స్ టైమింగ్స్ ఓకే 7 PM స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 7 to 8. సార్ రెగ్యులర్ గా 7 to 8 ఉంటుందా క్లాస్ టైం? మండే టు ఫ్రైడే. ఓకే, అంటే ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిందా సార్? ఎస్, అన్ని ఎందుకు అంటే అది కంటిన్యూషన్ లో ఉంటే అది కూడా 7 to 8 కదా? ఒక డెమోలో విన్నాను, లాస్ట్ టైం డెమోలో. లేదు, అది వేరే బ్యాచ్. ఎప్పుడు విన్నారు? 1 month 2 months బ్యాక్? ఒక 10 days అవుతుంది సార్. 10 days అవుతుంది. బ్యాచ్ చెప్పేదో తెలియదు, యూట్యూబ్ లో 10 days. మైట్ బి డిఫరెంట్ వీడియో అది. ఓకే సార్. ఓకే, 7 to 8 మీకు
ఏంటంటే ఇన్స్టాలేషన్ నుంచి మీకు ఇంకోటి కోర్స్ కంటెంట్ ఉంది VLR టెక్నాలజీస్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఆ కోర్స్ కంటెంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ప్రతి టాపిక్ మనం కవర్ చేస్తాం. ఓకే సార్. ఓకేనా, అందులో ఎటువంటి భయం లేదు మీకు. వాయిస్ ఒకటి కొంచెం స్ట్రక్ అవుతూ వస్తుంది సార్, అర్థం అవుతుంది కానీ క్లారిటీ లేదు, రావట్లేదు. నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఈ రోజు నా హెల్త్ కొంచెం బాగాలేదు. మ్యూట్ పెట్టినప్పుడు కాదు సార్, మాట్లాడేటప్పుడే. కాఫ్ ఎక్కువ ఉంది, కోల్డ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది, అందుకనే వాయిస్ చిన్నగా వస్తుంది. దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్. యూ డోంట్ వరీ. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సార్ మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఏమి ఉండదా, అంటే మార్నింగ్ టైంలో? You just keep in touch with Venkat garu. He will update you. Yeah, okay sir. Any other questions? సార్ మీ వే ఆఫ్ డెమో సెషన్ చాలా బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్. ఈవెన్ కోర్స్ కూడా ఇంతే ఉంటుంది. ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, ఆర్ కెన్ ఐ వైండ్ అప్ ద సెషన్? సార్ ల్యాప్టాప్ కు 4GB ర్యామ్ ఉంటే పనిచేయదా సార్? అంత అంటే వర్క్ పనిచేస్తుంది, బట్ హ్యూజ్ డేటా సెట్స్ మీద వర్క్ చేయలేరు మీరు, స్ట్రక్ అయిపోతుంది. ఓకే. మీకు ల్యాప్టాప్ లో స్లాట్స్ ఉంటాయి కదా, 4GB ఒక దాంట్లో ఉంది కాబట్టి ఇంకో 4GB వేసుకోండి, ఆర్ యూ గో విత్ 8GB. మీరు హైదరాబాద్ లో ఉంటే అరౌండ్ 1600 రూపీస్ అవుతుంది. 1600? 1600. ఓకే. అరౌండ్ 1200 to 1600 అవుతుంది. సో యూ కెన్ గో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? Okay then. See you guys. See you tomorrow. Thank you sir. Everyone for attending the session. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you all. Bye.